So it is day 2, task 1, which you have to submit before 10 o'clock, right? Okay. Like most mountain girls, Binya was quite sturdy. Word of the day. Meaning കണ്ടുപിടിക്കുക submit ചെയ്യുക. Fair of skin with pink cheeks and dark eyes, and her black hair tied in a pigtail. അത് ഉറപ്പായിട്ടും വൊക്കാബുലറി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓഡിയോയിൽ പറയേണ്ടതാണ് പിഗ്ടെയിൽ എന്താന്നുള്ളത്. She wore pretty glass bangles on her wrist and a necklace of glass beads. From the necklace hung a leopard's claw. It was a lucky charm, and Binya always wore it. Always Allah, always wore it. Biju had one too, only his was attached to a string. Binya's full name was Binya Devi, and Biju's real name was Vijay. But everyone called them Binya and Biju. Binya was 2 years younger than her brother. Don't forget to submit it before 10 a.m. Okay? പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഓഡിയോ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഫസ്റ്റ് 5 days നിങ്ങളും സാവധാനത്തിൽ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് യുവർ വേർഡ്സ്. അതായത് ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ പോലെ സ്റ്റോറി വായിപ്പിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വേർഡ്സിലും വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ചിലർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് മദർ ടോൾഡ് ഹർ ഷീ വുഡ് ബി ബോൺ ഡ്യൂറിങ്. നോ, ഫാസ്റ്റ് വേണ്ട, ഫാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് 5 ആണ്. നിങ്ങൾ സൗണ്ടും വേർഡ്സിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് 5 നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് പറയേണ്ടത്. Done? So this is the task 2 of day 2. She had stopped calling for Nelu. She had heard the cowbells tinkling, word of the day, tinkling, and knew that cows hadn't gone far. അല്ലെങ്കിൽ had not gone far. Okay, hadn't എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. എന്തിന്റെ? hadn't, had not ന്റെ. Singing to herself, she walked over fallen pine needles into the forest glade. On the spur of the hill, spur, S-P-U-R, vocabulary, she heard voices, laughter, the clatter of the plates and cups, and stepping through the trees, she came upon a party of picnickers. ഇതിൽ കുറച്ച് വേർഡ് ടഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, they were holiday makers from the plains. The women were dressed in bright saris, and the men wore light summer shirts. എന്നാണ്, ഷർട്ട് എന്നല്ല, ഷർട്ട്സ്. So this is the task 2 of day 2. Task 2 of day 1 has to be submitted before 2 o'clock, right? Okay, and now this is the task 3. Task 3 of day 2. അപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിയത് എവിടെയാ? The women were dressed in bright saris, the men wore light summer shirts, and the picnickers admiring their clothes. Admiring, word of the day. Listening to the unfamiliar accent. Unfamiliar എന്നർത്ഥം എന്താ? പരിചയമില്ലാത്തത്. Accent, and gazing rather hungrily at the sight of all their food. And then her gaze came to rest on a bright blue umbrella. A frilly thing, F-R-I-L-L-Y, a frilly thing for women, which lay open on the grass beside its owner.
Now, Binia had seen umbrellas before, and her mother had a big black umbrella which nobody used anymore because the field rats had eaten holes in it. But this was the first time. So, this is the task 3, and you have to submit it before 5 o'clock. Okay, now comes to the task 4. Binya had seen such a small, dainty, dainty word of the day, dainty, colorful umbrella was like a flower Allah, flower, great blue flower that has sprung up on the dry brown hillside. She moved forward for a few paces, Allah, PACES, for a few paces so that she could see the umbrella, that as she came out of the shadows into the sunlight, the picnickers saw her. And this task you have to submit it before 5. Okay. Now comes to the last task which you have to submit by 10. Hello, which is the task for? Hello, look who's here, exclaimed the older of the two women. A little village girl. Little അല്ല, little. തീറ്റീൻ്റെ പകരം ടി എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. It is like little, little. A little village girl അല്ല, a little village girl. Isn't she pretty? Remarked word of the day ആണ്. But how torn and dirty her clothes are. It did not seem to bother them that Binya could hear and understand everything they said about her. They are very poor in the hills, said one of the men. Then let's give her something to eat. And the older woman beckoned, Peckoned, word of the day, beckoned to Binya to come closer. Hesitantly, word of the day, hesitantly, nervously, Binya approached the crew. So this is the last task of day 2, and hope it was great.